continuar porque vamos a cambiar además de tercio para seguir hablando de las experiencias internacionales de las sociedades de garantías. Y en esta ocasión lo vamos a hacer bajo la batuta de quien fue presidente de Iberaval desde los años 2009 hasta 2019. José Rolando Álvarez fue además estuvo presente en muchas ocasiones en estos foros de regar y además también fue presidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantías CESMAR e impulsó allí algunas iniciativas como la plataforma Avalsi. Junto a él, en esta mesa, en este panel que vamos a dar comienzo ahora, le va a acompañar Nagla Bar, es presidenta de la Red Euromediterránea de Garantías MENA, en su caso lo va a hacer a través del remoto. Y también nos va a acompañar Seok Kun Park, espero haberlo dicho, director adjunto de los equipos de negocios global de Cotec Corea. También nos va a acompañar Ana Vizcaíno, consejera delegada de la Compañía Española de Refinanciamiento, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y la vallisoletana Rosario Casero, directora general de negocios del ICO. Pido un fuerte aplauso para recibirlos en este escenario. Adelante, tienen ya la palabra. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia aquí y gracias a la organización por darnos la oportunidad de participar en esta mesa a todos los que tenemos el honor de dirigirnos a ustedes. Bueno, ha hecho la presentación ya la presentadora, pero bueno, la voy a repetir. Esta mesa estará compuesta por Nagla Bar, presidenta de la Red Euromediterránea de Garantías, por Seok Kun Park, espero decirlo bien, director del equipo de negocios de Cotec de Corea, Rosario Casero, directora general de negocio de ICO. Hemos trabajado muchísimos años y creo que es un puntal de la banca pública en España y de lo que es el apoyo al financiamiento de la economía real. Gracias, Charo, por tu presencia aquí. Y Ana Vizcaíno, con la que también he tenido el honor de trabajar durante muchísimos años, cuando era presidente de CESGAR, en el que teníamos que negociar el contrato y siempre ha trabajado para favorecer el reafianzamiento en el sistema de garantías español, alcanzando niveles de reafianzamiento realmente importantes. Espero que nos lo cuentes luego en tu intervención. El objetivo de esta mesa es presentar las experiencias de todas estas instituciones que aquí están en los esquemas de riesgo compartido, siempre riesgo compartido, y desarrollando las habilidades y competencias de la actividad de las garantías. Es evidente que en los tiempos que corren el mundo está cambiando muy deprisa, el COVID ha cambiado muchos paradigmas, y los problemas que tienen la economía real y las pymes en todo el mundo son muy parecidos. Y eso hace que los sistemas de ayuda pública a los sistemas de garantía de una u otra manera también tengan que cambiar sus paradigmas, estudiar cómo se puede apoyar a estas actividades económicas en el presente, pero también en el futuro, porque el mundo va a cambiar, las reglas están cambiando, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante su aportación y su experiencia de cómo lo están haciendo en sus respectivos países. Para ello, voy a dar la palabra, en primer lugar, a Nagla Bar, que ya está aquí con nosotros en remoto. Nagla es directora de la Compañía de Garantía de Crédito SAE de Egipto desde el año 2014. Ha trabajado en diferentes industrias, enfocándose en actividades económicas y financieras a través de y con diferentes instituciones, tanto en la industria petrolera, en British Petroleum y en Shell, y en el desarrollo económico gubernamental en varias instituciones financieras internacionales. Ha trabajado en Moody's Analytics y en desarrollo y gestión de proyectos en varias organizaciones
internacionales, y actualmente se desempeña como directora general de la Compañía de Garantía de Crédito de Egipto. Nagla, tienes la palabra. Hello, good morning, everybody, and I hope that you can hear me well, because I'm not actually hearing you as well as I should. So is it okay? You can hear me well? It's just tell me yes, so I can go on. Okay. All right. I think actually I'm on, and you can hear me. All right. Firstly, I would like actually to thank you for inviting me to participate with a group that is really dear to me, because, you know, the team of Rigara, a lot of you, I have been interacting with them for quite some time, and you've been very helpful across lots of questions. And we're a bit greedy here at Egypt, asking lots of questions, you know, about the guarantee. And I have dear friends across all the region over there. I would have loved to be with you in person, but unfortunately I have been like a bit naughty during the summertime, so I broke my knee across a tennis match, you know, so I overdid it. And currently I'm just having a cast, and I have to stay home for some time until this broken knee will heal. But that will not stop me actually in participating in this. And through my dear friend Luz, actually, we facilitated this interaction. I will talk actually, I have like 4 or 5 slides. I can't remember, 4, 5, 6 or something like that. And I'll step in actually talking about the whole region of the South Mediterranean and the MENA region. And I have actually different hats across this region. I'm heading the credit guarantee company in Egypt. At the same time, I'm chairing the network of the Euro-Mediterranean and the founder of the MENA region, which give me a kind of exposure across the guarantee, which is very dear to me as an industry. This is an industry that is really dear to me, and this is why actually I'm very close to my heart. So that's why I'm taking it with passion, and with the background in technical and scientific. I mix it all, and I'll talk about that. So if you can move to the next slide, if you please. Here, actually, this is what we're talking about when you talk about the EMGN and the MENA region. You can see that almost on all countries across this region, we have a credit guarantee scheme. And in those countries that do not have, they are in process now of establishing this credit guarantee scheme. So that is kind of emphasizing, you know, the importance of guarantee, not only in our region, I know actually in all other regions, as we can talk here, Rigara and the European EECM, and our dear friends from South Asia. In Africa, we're interacting with a lot of them, and there is actually a real clear approach of establishing lots of guarantee schemes across most of the African countries, which is emphasizing the importance of guarantee across the globe. If we'll move from there, next, please. Within the EMGN, you know, we're talking about, this is a network of approximately 10 members, but we have like 3 calls again, and 3 founding promoters and associate members. The total outstanding portfolio as per 2022, it was like $20 billion in guaranteed portfolio across hold. And it is a network as per your network and the other networks, is really to kind of enabling this kind of interaction in between the members, trying to set like a basis, you know, when we talk about the guarantee, learn from each other, practice, trying to move with the industry ahead of the curve. Next, this for the EMGN. The MENA region will complement what's on the EMGN, where we have like 13 members over there. Definitely there is an overlap sometimes between the EMGN and the MENA. This is another group that has approximately 33 billion. This is in total. Most of them are under EMGN, but this is a region that is classified by a very young population. 60 or more % of the total population is across the young people who are below 35 years old. We have like, there is a target across the region, you know, of tackling at least 80 million jobs during the coming 10 years, and now it's coming less. And yet the SME sector is not properly served across the region. Next. Within the characteristics of the region over here, which
Actually, I think about the guarantee, actually, the, which I believe we all share, because I've seen that. We have clear interests of our governments about the guarantee. It was extremely crystallized and confirmed during the pandemic timing and a bit after the pandemic. It was very clear that governments then came to us, to help in overcoming this drop and the pandemic effect. And I think actually we all excelled in such a test, and we all overdid what was expecting from us. So about the government interest, it's there, and we're always hearing it, and it's also always written somewhere, and they talk about it. But within our region, and I've seen it actually across all also, this kind of interest did not turn into crystal clear policies of supporting the guarantee schemes. There is no, for example, except for few of us across even the globe, there is no guarantee law. And there is no kind of standards, guarantee regulations. And we have regulations, all of us, or we're working on our regulations, but are they suitable to our nature of industry? Or we're almost compared to those regulations with the banks, which sometimes are not suitable to what we're doing. You took, for example, minimum capital requirements, all these things regarding provisioning and NPLs and name it, So there is kind of confusion at this phase, when it comes to our region. And I was not surprised, when I've seen it in other regions and maybe more advanced than us, that they are still kind of, I don't want to say suffering, but kind of suffering actually from those unsuitable regulations and no clear framework for the industry as guarantee. Of course, this is coming from, I think, one thing which is very important. In most of our regions, you find a company, two or three. So our presentation is not heavy. We are not like banks, for example, like you find 15, 20 of them. No, we can be, it could be only one company in one country, it could be two or three. So the presentation is not heavy, but the role is very important and heavy. And to balance this, to make an effect on the whole ecosystem, to affect the view and how the guarantee is taken from the context of properly regulated and properly placed across any policy. I think that's why I'm coming with this, what I'm going to talk about after, about this coalition, this alignment between the whole region. The result of this actually resulted in facts and grounds. Very important, the fluctuating of our portfolios. We all jumped drastically with our portfolios when we started to receive numerous size of government supported during the pandemic timing. Some of us actually did like 300% increase on the portfolios. For us, we did like 100 something increase. Our colleagues in Morocco, in Saudi, in Tunisia did like 100, the same 100 or 80. Others did 120. So a real surge, when we reached to this point when the government was on board with us and saw us as the venue through which they can kind of help and assist the SMEs in overcoming this bottleneck. But this fluctuating of guarantee is reflecting this fluctuation of support. Because if we have like a steady support, we wouldn't have this ups and downs against crisis. I understand ups and downs against certain circumstances in any country, but these drastics, especially after the pandemic, we all know post-pandemic, we are all suffering from lots of things in our global economy and in our country economy, each with their own challenges, but we are all facing lots of challenges in the post-pandemic. The very important point again, because you cannot apply this market in our case, we cannot apply a market-driven approach. A market-driven approach towards the SMEs, because we are still linked to what support we're going to get from the governments, and we are not sure about this support. And this support is coming like it's not a fixed thing. So how can you predict? So no long-term plan as well. Even if you start planning, okay, I'll plan. I can plan against the gap in SME finance, but
where is the finance through which I'm going to establish my portfolio? Of course, the regulations, these regulations that I've said with lots of our colleagues across the world that there were this kind, we all shared the same complaint, are the regulations that are applied to us very suitable to the dynamics of the industry and the business? I think with those that I sat with, it's not exactly this case. We suffer and we have to comply. And by complying, you take quite percentage of our operation timing only to fit compliance with something that is unsuitable. So, but how are we going to resolve that? From the interactions that I had across number of countries in our region and out of this region in Africa too, and some countries maybe in East Europe, you know, I found that each guarantee scheme over there, they are standing against not against, with their regulators, but they have no reference to go to. And when the regulators are asking, so what is the cap of leverage, for example, that you're going to apply? Give us what's in the market. What's the standard? You don't have standards because it's scattered, and we did not work into these standards that we can all refer to and go back to and say, here are these standards. We cannot say fixed standards because each country has its own dynamics, but there should be something that we can go back to and refer to. And it's not like a market study that we tell them, yes, we found in Europe that it is average blah blah blah, and we found in South Asia it is blah blah blah, and in one of the South Asian countries like in Kudatin, it's capped by blah blah blah, and in South America it is blah blah. But there is nothing that we can go to our regulators and tell them, guys, here are the standards of the guarantee. Here is where you can go across. You can cap it like that if there is no sovereign fund. If there is a sovereign fund, it's a government appetite. All these things that we work around, but we don't have it like guiding standards, that we can all refer to, and we can challenge, our regulators and the others against this, because we have to do that. We have to fight for our industry to thrive, to stabilize, and not only just waiting on these waiting seats for somebody to come and tell us do and don't, because we are the one where our hands are on. And from that, actually, I see the role of this kind of coordination and alignment between the network. And in reality, all my friends are there, and they know that I'm not missing, or I'm trying as much as I can not to miss any of these networks activities. And I'm keen about even the networks that I'm presenting, to ensure there is this presentation from other networks, because I know that through this kind of interactions between the networks, we will reach to something, especially when the globe, at the global level, they realize the importance of guarantee. If we can shift it to the second slide, I can tell you that IMF themselves, next slide, yes, IMF themselves came in year 2021 or two, I can't remember. They did a study about funding during the pandemic through three channels: the equity channel, the direct funding to banks, and funding to guarantee schemes. And they, at IMF, and we know how harsh are IMF when they coming to finance. IMF came to say that the most effective tool and the most effective use of finance was the guarantee. And in their comparison, they did like all these analysis about the effect of this, and that, and very comprehensive analysis, and they came about the importance of guarantee, and they issued that. They said among the countries that are under IMF, there are 65% of these countries having the guarantee, and the others are working on it. And I'm sure that this percentage have changed now to at least 85 or something like that. That by itself is confirming the global view of the guarantee. But these are all still words, still sentences. No organized scientific approach had been taken to work within the guarantee industry as the industry
So we, as guarantee players, each in our country, will save lots of our timing arguing and being challenged and responding to questions that we don't need to be, to start with, we shouldn't be asked, and lots of things that are there, and secure our source of finance, which is really very important, or part of it. I'm not saying all, or part of it. So we know how to serve our SMEs, and we focus our efforts, our thinking, our everything, of doing, and people and systems to serve the SMEs that we are bound and we are responsible for, instead of just putting quite a percentage of our time to respond, or to challenges, to challenged questions, or to things that are basic in guarantee, but we cannot actually either present it in the right way or defend it. Next slide. Accordingly, actually, I think accordingly, it's very, very important. And I see it actually that what we suffer, not okay, we're doing okay. I cannot say that we're not doing okay. We're striving. For example, we're in my country, we have a portfolio of approximately $11 billion, so, and we are growing. But I cannot see this sustainability on this. And I cannot see this sustainable frame through which this industry will grow as it was provisioned, for it, without each and every time you find new, God knows what, coming from the blue, set of questions and requirements that even you think, how am I going to answer this question? It's not even a question, but I think actually our main issue that we don't have this international guarantee framework. To stabilize this industry, we must have this standard framework for it. Banks had been into this before. The banks, through Basel, 1975, I think, or something like that. This is when Basel started, upon crisis into whatever, but they all aligned and became unsurprising. And we all know, I'm sure, it's not enforced. It's there as guidance. However, all central banks across the world are trying to comply with Basel. And Basel came as just a step coming from the industry itself to set their own framework and ensure proper supervision, regulation of the banking to secure the stability of the banking sector. I think we are mature enough now, and we reach it to this level of maturity that we have to do that. And as I said, this IMF study that came in the slide before is very clear about it. It's talking about approximately $2 trillion, the size of industry 2 years ago. So we're not talking about any industry, and the role of this industry is crucial. Accordingly, and with my last slide, next please, what I'm emphasizing here in this slide is this collective approach of cooperation between all the guarantee networks presenting their guarantee schemes. We have to strengthen the international guarantee system, and we start working on aligning our forces and go with this the voice, this tone and the voice of guarantee collectively, because this is when in X country, for example, regulator is coming, just a moment, guarantee schemes have standards like blah blah blah. We work it on standard operation, and thanks to the World Bank actually putting an umbrella where there was presentation from most regions, inside this. But I still find no consensus about it, and no reference even about it across most of our guarantee schemes or even our guarantee groups. So that means that it had been done, but it is there. This is not what we're looking for. We want something that we can refer to, that we have consensus around it. It's not 100%, but at least presenting 70% of the main standards that we all follow, and we leave the other 30 to each country status or whatever it is. The very important point that we need to look at these standards, these basic regulations, to enable us to say a very important thing. This is a secured industry. There are rules and regulations through which the industry is stabilized. We're not over guaranteeing, we're not below whatever it is.
And here are the parameters, that we are following. Definitely, we need to engage and in a very active dialogue, the guarantee and the regulators to enable putting the real foundation for this industry to grow properly and not to grow based on crisis, stop here and then go down and then go up and then go down. This is an industry that is needed and is needed badly now. Now, with the whole global economy difficulties that we're all facing. So we need it badly for our small businesses. And we need to focus on our small businesses and leave all these foundations, regulations, God knows what, behind our back, set already. Put our regulator in context. Guys, here is what is applied. This is what it should be applied. This is blah, blah, blah. And not leave it to anybody who doesn't know about the industry to come and say, sorry, your cap of leverage, for example, is only 4. You have to look at your capital, and I don't know what in reserve. So there should be other measures, and we know that because we are in the market, our hands are on, and nobody will be able to do that except us and except us together. And let us go with this voice, an international voice of the guarantee with regard with AECM, with the team from the South Asians, with us at the AMG and the others. I think we can do it. Thank you, Guy. Thank you very much for giving me the opportunity of saying this word. Thank you. Muchas gracias, Nagla, por tu intervención. Muchísimas gracias. Tiene a continuación la palabra Seok Kyun Park. Es su director en la Corporación de Financiamiento Tecnológico de Corea del Sur, COTEC, entidad en la que recaló hace más de 16 años. Está titulado en Artes y en Económicas por la Universidad de San Diego y eso no ha sido en citas de primer nivel organizadas por las instituciones de garantías del mundo. Tienes la palabra, Seok. Good afternoon, everyone. It's truly an honor to be here. I see we are only Asian people around among hundreds of people, so it makes me like a little bit special. So on behalf of COTEC, I'd like to express our sincere gratitude for this invitation. My name is Seok-kyun Park, and at COTEC, I have been with this company for 16 years. And today I prepared the carbon valuation model we developed for green finance and green guarantee programs. Can I have the point? This? Yeah. This one. Thank you. First, let me start with a little bit brief overview of our organization. So COTEC is a nonprofit, quasi-government credit guarantee fund established in 1989. And we provide credit guarantees, but the different part is that we use credit rating system instead of, we use technology rating system instead of a credit rating system. So this implies that we need mechanism to evaluate technologies. So we developed KTRS system, which stands for COTEC Technology Rating System in 2005. And so we evaluate SMEs not based on the financial histories, but based on the innovation level, technological competitiveness, commercialization feasibilities, and entrepreneurships. And we have 1,500 employees, and about 20% has a PhD degrees, and 40% of our employees have engineering or science background. So I'd like to emphasize that, so most of our employees can understand technology side and financial side, regardless of their major. And regarding the guarantee balance, it's denominated in millions of dollars. As of the end of 2022, our outstanding guarantee balance is about $20.8 billion US dollars, and with the
capital asset is 2.6 billion US dollars. So operational multiplier is about 8 times. And our target default rate is about 3.8%, but last year's default rate was 2.7%. So based on our technology experience and know-how about the technology rating system, we have created a carbon valuation model. So carbon valuation model was developed by about 40 doctoral level experts who participated in development, verification, and field testing. So this model was developed based on the methodology and procedures of technology valuation, which is IP valuation. So, but the concept of the value is fundamentally different. Tech value evaluates the economic value, which is the money earned by commercializing technology. But however, the carbon value calculates how much greenhouse gas can be reduced through the carbon reducing technologies or businesses and converts this amount into the monetary value. So therefore, it's appropriate to view this carbon value as an environmental and social value. Let's look at the formula. Carbon value estimates the greenhouse gas reduction caused by technologies or business over a period, so which is then the duration for calculating greenhouse gas reductions. By calculating the amount of greenhouse gas reduction in tons and applying the emission right price traded in South Korea, we can calculate the total monetary value for these reductions. So these, and also there are the risk factors we have to consider. They can influence the reduction amount when you handle the SMEs financing. So such as SMEs characteristics, competitiveness, and external environmental risks. So it's essential to quantify this risk and apply a discount rate. So this discount rate, which is R, adjusts this risk and converting the future value into the present value and termed as a carbon value. So there are four key variables in carbon valuation model: reduction period, and estimated amount of carbon reduction, and emission permit price, and discount rate. So it might be challenging to explain with a few words. So let me give you an example. This is a technology about refrigerated vehicle. So most this vehicle is used for delivering food, goods to restaurants or retail stores. So they frequently stop for unloading the goods. So during this stop, they should turn on the engine to maintain the refrigeration. So this continuous idling consumes fuels and consequently produce emissions and greenhouse gas. So this startup developed a battery management system for this kind of vehicle, so designed to reduce carbon emissions. So this battery is charged during drive and discharged during the stop. So when the vehicle stops for the delivery, the engine can be turned off and the battery management system can maintain the refrigeration. So this technology can reduce fuel consumption and greenhouse gas emission without idling. So the technology is, this technology can be used to new cars and also existing cars. So the potential sales period was estimated at 7 years. This 7-year duration is considered the greenhouse gas reduction period. And next step is to estimate the carbon reduction volume. In this case, the major carbon reduction comes from consuming fuels and
Therefore, we only consider intended carbon reduction activities. So the decrease of greenhouse gas emissions like CO2s or methanes or some these things. And during the 7-year greenhouse gas reduction period, we estimated the number of vehicles, both new and existing, and they could potentially adopt this technology. And considering each vehicle's operating hours, idling time, and other factors, we estimate the standard emission and project emission volumes. So the total difference between the standard and business emissions for 7 years is estimated about 192,825 tons. So this estimated greenhouse gas reduction volume can be converted into a monetary value using the emission right price traded in South Korea. So since the emission right price is continuously fluctuates, we apply weighted average of the closing price of previous year from January 1st to December 31st. And when the emission right price is applied to the total estimated reduction volume, we can, so that the total carbon value amount is calculated about 2,280 million Korean won. And the value of this on the basis of, so this value is on the basis of a future. So it should be translated into the present value by applying the discount rate. In this case, discount rate of 10.99% was calculated and applied. So through this whole process, the carbon value of the battery control system specialized for, So that the total amount is calculated about 709 million Korean won. So this startup has an existing guarantee limit was 100 million won, but we add this 709 million won to this company, so we can provide 809 million. So this company can get this working capital for production. So this is the end of my presentation. Thank you for all your time and patience. I think it's really important that we keep coming up with new ideas and ways to change the world does. So I hope this presentation will give you some insights, ideas to make a better policy for SME financing. Thank you very much. Gracias, Seot, por tu brevedad. Lamento que haya tenido que señalarte el tiempo. A continuación interviene Rosario Casero Echevarri, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid, además de haber realizado un máster en Finanzas por el Instituto de Estudios Financieros y el Programa de Desarrollo Directivo del IES. Ha desarrollado una intensa carrera profesional en el ICO, yo creo de toda la vida en el ICO, desde donde ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad, entre otros ha sido subdirectora de inversiones, subdirectora de riesgos y control. El ICO, para las personas que no son españolas, es un banco público, Instituto de Crédito Oficial, un banco público de apoyo a la economía. Ha sido subdirectora de riesgos y control, subdirectora de banca de inversión, subdirectora de estrategia y evaluación y directora general de negocios. También ha sido vicepresidenta y consejera de Axis y miembro del Consejo de Administración de Cofides. Cofides es una compañía pública de financiamiento. Como directora general de negocios del ICO es responsable del origen, estructuración y gestión de operaciones de financiación a empresas e instituciones, así como de las líneas de financiación a empresas a través del sector financiero privado, tanto en el ámbito internacional como doméstico, así como es responsable de las actividades encomendadas al ICO por cuenta de fondos del Estado,
así como es vicepresidenta de la Sociedad de Capital de Riesgo Axis, Participaciones Empresariales Sociedad Anónima, y es responsable de actividad de capital riesgo del propio ICO. Muchas gracias, Charo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Voy a ser breve, 10 minutos. No voy a usar presentación. Primero agradecer a Regar la invitación de estar aquí, de poder ver tantas caras amigas y conocidas, de poder poner en valor lo que para ICO y para mí personalmente es importante, como las garantías como sistema esencial y eficiente, complementario a la financiación bancaria tradicional. Creemos en ello desde hace muchísimos años y aquí estamos en compañía de las sociedades de garantía recíproca y de CERSA desde hace muchísimos años. Y por último, una satisfacción estar aquí, pues porque soy de Valladolid y me siento en casa, así que siempre pues es un gusto, ¿no? Centrando un poquito, sin entrar en ningún detalle, en lo que ICO hace en grandes líneas en relación a garantías, que no a financiación, yo un poco al ordenar mis ideas lo dividía en 5 bloques. El primero lo pasaría por encima, pero fue muy importante, que fueron todas las líneas de garantías que el ICO gestionó por cuenta del Estado para la pandemia del COVID, y hoy tenemos abierta otra línea similar para las empresas afectadas por la guerra de Ucrania, que yo creo que son todas las empresas de este país. Son líneas de garantías importantes, con garantías del Estado hasta el 80%. Hemos llegado a financiar, a avalar más de 1.200.000 pymes españolas. Esto quiere decir que hemos llegado a avalar el 50% del flujo de crédito del peor año de la pandemia. Y esto, pues bueno, lo pongo en relación con el mensaje de Víctor Coopers, que daba la importancia de, pues a ti te valorarán por si eres feliz o no por si das garantías o no. Yo quiero añadir que cuando dimos este nivel de garantías yo me sentí feliz porque veíamos cómo se evitaba que un montón de empresas españolas cerraban y entraran en quiebra y en desempleo. Esto es un poquito mi visión sobre el tema. En bloque 2 ya es una línea más tradicional, que es apoyo total a toda la actividad de las sociedades de garantía recíproca, que es un sistema que ha funcionado muy bien en España y sigue funcionando con el apoyo de la sociedad de refinanciamiento CERSA, en la que ICO también tiene una participación accionarial del 24%. Múltiples medidas, y sí destacaría una línea, que es la línea que tenemos ahora con colaboración con el Ministerio de Agricultura y SAECA, para facilitar el 100% de financiación con la garantía del 100% por parte de SAECA y una subvención a la Comisión de Aval de SAECA para facilitar proyectos agropecuarios en España, que es muy importante, línea que está funcionando muy bien y que demuestra una vez más la eficiencia de la colaboración entre el sector privado y público y entre la garantía y la financiación. Esto es otro ejemplo. Además, tenemos otras líneas de garantías por otros ministerios que ya son sectoriales, ¿no? Igual que he hablado de la garantía para el sector agropecuario, con SAECA tenemos líneas para rehabilitación edificatoria, eficiencia energética. Bueno, pues cada ministerio, y el ICO es el gestor de estos avales, ¿vale? En bloque 3 quería destacar las garantías que hacemos para facilitar financiaciones de proyectos intensivos en capital en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y aquí hemos hecho garantías, pues, para financiación de proyectos, por ejemplo, en Brasil, donde el Banco BNDES provee los reales brasileños y el ICO garantiza asumiendo el riesgo de ese proyecto. Este es otro esquema. Y otras garantías importantes es las garantías en las licitaciones internacionales que necesitan las empresas para internacionalizarse e invertir fuera de España. Esto está siendo cada vez más relevante y donde tenemos una mayor demanda porque la banca privada está menos interesada y llega a la banca pública este tipo de garantías, que es importantísima para esa internacionalización de la empresa española. 4 bloques, y el quinto
Es un poco, bueno, esto es lo que venimos haciendo hasta ahora. Cuando hay una crisis, siendo banca pública, hay que estar. Aunque no haya crisis, somos anticíclicos y hay que complementar el sistema financiero privado, pero sobre todo siempre hay que pensar en grande y en pensar en nuevas estructuras. Hace 5 años, nos costó 2 años sacar un producto a mercado que hoy se llama Xxvi, que está por ahí, bueno, no te veo ahora, pero su responsable, y es un modelo de colaboración público-privado para que, con una garantía de un esquema que funciona muy bien, que son las SGR, encuentren la financiación independientemente de la banca privada, colocando un bono con el aval del FEI y el ICO como inversor. Esto es pensar en grande. Vamos a buscar nuevos esquemas para desarrollar productos complementarios al crédito bancario tradicional. Y aquí, desde ICO, somos muy proactivos y queremos que esto se desarrolle, sobre todo porque cuando hay crisis se necesita más que nunca nuevos agentes. Y este es un esquema que funciona muy bien y que estamos ahora en proceso de estudio y evaluación de ampliación tras 5 años de éxito de este producto. Y por último, y también en esta intención de desarrollar y buscar nuevas iniciativas, acabamos de lanzar un nuevo programa de garantías de carteras, un poco en la línea de lo que ha comentado antes la CAP. Lo que estamos es, desde ICO, garantizando carteras de préstamos granulares de pymes pequeñitas, bloques, como si fuera una estructura de titulización, pero sin serlo, y garantizamos al 50% esas garantías, esas pymes. La que estamos ahora firmando es una cartera de unos 4.000 préstamos, donde lo que hacemos es asumir el riesgo del 50% de esa cartera, obligando al banco originador a que preste en los próximos 12 meses con las líneas ICO a las pymes españolas. Esto es un poco lo que digo de siempre hay que estar innovando. En un momento como el actual de subida de tipos, de inflación, de todavía impacto de la crisis de Ucrania en Europa, tenemos que estar súper activos para promover más un esquema de estructuras de garantías en complemento a la financiación bancaria tradicional. Yo lo dejaría aquí. Si acaso, un tema importante que se ha comentado antes y me parece relevante: no recomendamos nunca un aval del sector público del 100%, nunca es mucho decir, pero sí es recomendable que siempre haya un alineamiento del sector privado y público, que haya una parte del riesgo que asuma el sector privado y una parte del riesgo que asuma el sector público. Y esto yo creo que es un mantra que es saludable aplicar a las distintas estructuras. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Charo. Muchísimas gracias por tu presentación. A continuación interviene Ana Vizcaíno, que es consejera delegada de la Compañía Española de Reafianzamiento, CERSA. Es la compañía que reavala a todo el sistema de garantías en España. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF. Un hijo mío estudió en CUNEF también. Anteriormente desarrolló su carrera profesional durante más de 15 años en banca de inversión y gestión de inversiones alternativas en firmas como AB Asesores, Morgan Stanley y N+1. Muchas gracias, Ana, por tu presencia aquí. Bueno, encantada de estar aquí. La verdad es que yo creo que desde antes de la pandemia que no podía asistir a un foro y me hace mucha ilusión estar aquí otra vez. Hay muchas de las personas a las que he visto estos años, pero volver a estar en el foro para mí es un placer. Y lo que he pensado un poco es contaros, desde el punto de vista del sistema de garantía recíproca en España, que yo creo que muchos países latinoamericanos siguieron el modelo español, qué es lo que creemos que ha pasado estos años en España y en Europa, porque yo creo que sí que tenemos, un poco, hilando con lo que decía la primera ponente, yo creo que en España sí que hay un sistema con una regulación estable, que además es una regulación que está homogeneizada en términos europeos, y además tenemos a la Unión Europea haciendo una apuesta clarísima, igual que el ICO, por los instrumentos en forma de garantía, y contaros un poco lo que nos ha pasado y qué estamos haciendo, ¿no? ¿Se puede utilizar la presentación? Son 3 diapositivas, Orlando. Vale.
yo creo que todos conocéis y por tanto no os lo vamos a contar otra vez, cómo funciona el sistema de garantía en España. Nosotros somos esto, pero somos uno de muchísimos. Es un sistema de clara colaboración público-privada donde están todas las entidades de garantía. Y lo que es importante también a esos efectos es que Xersa nos encargamos, y en ese sentido intentamos ser muy innovadores, pero tenemos un monoproducto. Intentamos recabar apoyo del Gobierno de España y de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Inversiones para apoyar a las sociedades de garantía recíproca que a su vez avalan, compartiendo riesgo con las entidades financieras para que esto llegue a las empresas. Además de las entidades financieras, es importantísimo, como decía antes Charo, que ahora tenemos a Xxvi, que es una fuente no bancaria de financiación que es interesantísima para las empresas. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? Pues como ha pasado en España, en Europa y en todo el mundo, pues tuvimos primero una crisis muy grande de liquidez generada por la inactividad que tuvieron las empresas por el COVID. Y ahí, pues yo creo que lo que se hizo en España es lo mismo que se hizo en todos los países europeos, aunque yo creo que en España lo hicimos especialmente bien, y sobre todo el Estado a través del ICO lo hizo especialmente bien, y es crear líneas de avales para que llegaran a para que no se cortara el flujo de financiación a las empresas, y fue una actuación fantástica. ¿Qué pasó después? En Europa se puso en marcha lo que se llamó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y yo creo que también ahí España, con mucho acierto, fue de los primeros países en participar de ese programa, que al final lo que ha hecho es, en el caso concreto de España, y en la primera parte, trasladar 70.000 millones de ayudas a fondo perdido al Gobierno de España para que a su vez se canalicen a las empresas. Y nosotros pensamos en ese momento que era muy importante que, igual que las sociedades de garantía recíproca habían participado en la medida que podían, con mucho más esfuerzo, por supuesto, centrado en la parte de ICO, en la liquidez que requerían las empresas en el año 2020, era mucho más importante, y haciendo un poco nuestro papel contracíclico, apoyar también a las empresas en la fase de recuperación de esa crisis generada por el COVID. Y entonces se decidió que parte de ese fondo del plan de recuperación se aportara a Xersa con la idea de que fuéramos capaces de dar un mayor apoyo a las SGRs y a las empresas. Esto ha continuado, por el camino pasó y todavía estamos sufriendo los efectos de la inflación de costes y de la guerra de Ucrania. Se creó otra línea específica del Estado para apoyo a las empresas y hemos seguido trabajando en esa línea, y ahora mismo, ya en una fase más centrados en la recuperación, también sabiendo, y es muy interesante lo que han contado desde Corea, que uno de los focos que tiene que tener el Gobierno de España y la Unión Europea es apoyar a las empresas en la mejora de su competitividad, y que eso actualmente pasa claramente por apostar porque las empresas, incluso las más pequeñas, que son el foco de actividad de las SGRs, inviertan en sostenibilidad y digitalización. Y ahí estamos. Xersa, desde el año 2023, participa de un programa de la Unión Europea que se llama InvestEU, donde desafortunadamente nos han dado menos dinero para PYME generalista del que hubiéramos querido, y nos han dado muchísimo dinero para sostenibilidad, y ahí estamos intentando promover que todas las sociedades de garantía, SAECA incluida, por cierto, pues tengan ese foco en su apoyo en las empresas, porque necesitamos tener empresas que realmente inviertan en sostenibilidad. No estamos tan avanzados como en Corea, todavía no hacemos medición de impacto, lo único que hacemos es, oye, tenemos una lista de inversiones elegibles en sostenibilidad, de empresas que califican como sostenibles, y por ahora estamos dando pasos un poco más tímidos de apoyar en mayor medida a las empresas que invierten en sostenibilidad. Lo que nos encanta contar es que lo que han hecho las sociedades de garantía recíproca en los últimos años, a mí me parece que es fascinante. Estábamos en el año 2019 y anteriores, donde el volumen que anualmente concedían en avales las sociedades de garantía recíproca estaba en torno a 2.000 millones. ¿Te acuerdas, José Orlando, que iba a ser 4.000, pero nunca acabamos de dar ese salto? Y hacíamos 2.000, íbamos al tran, bueno, crecíamos un poquito, bien. De repente hubo un año en el que hicimos un gran apoyo a la liquidez por las empresas, el COVID y tal, hicimos un poco de apoyo, el grueso del apoyo lo hizo el Estado a través del ICO, pero lo que sí que ha pasado es que en esta fase de recuperación y de enfocarnos de nuevo en apoyar la recuperación y el crecimiento de las empresas y los temas como la sostenibilidad y la digitalización, pues hemos dado un salto importantísimo, de forma que estamos en un sector que actualmente está haciendo el doble de actividad de lo que se hacía antes del COVID. Y eso nos parece fantástico, y además es algo que se ha producido, yo diría, de forma muy generalizada en toda España, con colaboración de todas las SGRs en todos los territorios, y bueno, y que esperamos que siga siendo así. Nosotros tenemos en Xersa 3 líneas de especial apoyo, las de sostenibilidad y digitalización claramente alineadas con toda la política de la Unión Europea, una línea de crecimiento que a lo mejor es una preocupación más específica del Gobierno de España, porque sabéis que en España hay una gran preocupación porque las empresas españolas, las pymes,
en tamaño son más pequeñas que algunos de sus equivalentes europeos, pues el ejemplo típico son las empresas alemanas, con lo cual nos parece que apostar por empresas que crecen también es importantísimo. Estas son las líneas estratégicas a las que CERSA da un mayor apoyo en forma de reafianzamiento, cubriendo el 80% del riesgo que asumen las SGRs. Actualmente esas líneas suponen el 25% de nuestra actividad y estamos muy orgullosos de que en los primeros meses de ejecución de la línea de sostenibilidad de InvestEU ya supone cerca del 10% de nuestra nueva actividad 2023 y nuestro objetivo es crecer fundamentalmente ahí y que estas líneas lleguen a suponer el 40% de la actividad del sector de las sociedades de garantía recíproca en España. Es un objetivo ambicioso, se quiere cumplir este objetivo y al mismo tiempo no dejar a nadie atrás, seguir apoyando a las empresas que necesitan liquidez, a los autónomos, a empresas que no puedan encajar en estas líneas, pero sabiendo que nuestra prioridad tiene que ser enfocarnos en estas líneas. Y por mi parte, José Rolando, esto es todo. Muchas gracias, sobre todo por vuestra presentación, pero también por vuestra brevedad, dado el tiempo que tenemos. Voy a tratar de hacer un resumen muy cortito de 2 minutos de las intervenciones de todos. Bueno, en primer lugar, al primer interviniente, a la señora Naglabar, desearle que se recupere de la rodilla. Yo creo que el sistema de garantías en el norte de África o en el continente africano tienen problemas. Ha puesto de manifiesto, ha repetido varias veces que su mayor problema es que no hay regulación, que no tienen una regulación que les permita tanto obtener fondos, actuar en el mercado, que su garantía sea reconocida, que su garantía tenga garantías desde el punto de vista jurídico, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí, creo que la ambición que tienen es muy importante. Crear o facilitar la creación de 80 millones de empleos en el continente africano no es una cosa fácil. Ojalá lo consigan. Como consecuencia de la falta de regulación, ha insistido mucho en que tienen una cartera que les fluctúa mucho, es decir, con el COVID han tenido muchísimo apoyo público, muchísimo dinero público que han tenido que, de alguna manera, colocar rápidamente, pero sin continuidad en sus carteras, ¿no? Y que, por lo tanto, lo que necesitan es estabilidad para dar sostenibilidad al sistema en el conjunto de África, ¿no? Tienen una gran tarea por delante. En la intervención de Seok-Kyun creo que ha sido muy importante el modelo que tienen de asignación de riesgo. Es tecnológico. Después ha dicho la cifra de morosidad, el 2,7. Los que nos dedicamos a esto, o nos hemos dedicado en mi caso durante años, sabemos que es una cifra magnífica. Así que enhorabuena, porque una morosidad del 2,7 en este tipo de carteras no es nada fácil. Por lo tanto, estáis asignando riesgo con mucha eficiencia. Y por otra parte, ha centrado su intervención en poner el foco en apoyar con su financiación, valorando y sacando hasta el último valor de los proyectos que ahorran emisiones de carbono. El ejemplo del camión frigorífico con ese sistema SAPP de batería que gestiona las baterías en la marcha y en la parada, pues es un buen ejemplo, ¿no? Creo que centrarse en la política verde, en hacer que las empresas inviertan en emitir menos carbono, es una gran inversión para el futuro y para el conjunto del planeta. Y creo que es muy innovador lo que estáis haciendo con estas políticas. Luego, mi enhorabuena por esa cifra de morosidad que es extraordinariamente buena. Rosario ha sido muy breve. El ICO hace muchísimas más cosas de las que ya ha dicho. Ha sido breve por afán de la brevedad. El Instituto de Crédito Oficial está ayudando de forma determinante al sistema de garantías español, apoya a CERSA, pero también apoya a SAECA, a la sociedad de garantía que apoya las actividades en el campo. Bueno, has citado a Xxvi. Yo algo contribuí a crear a Xxvi, ¿no? Creo que es un gran proyecto, que me alegro mucho que tenga vida y que sea fuente de nuevos proyectos. Para los que no están en el tema, Xxvi es un proyecto por el cual se obtiene colaboración público-privada
público-privada para obtener fondos fuera de la banca, es decir, para que nuestras garantías se den a fondos no provenientes necesariamente de la banca, sino de fondos de inversión, de family office y del ICO. La participación del ICO ha sido determinante para que se pueda crear, ¿no? Por lo tanto, y Rosario ha sido una gran impulsora de este fondo, que es pequeño, pero no deja de ser un gran paso en la línea correcta, ¿no? en tratar de allegar financiación privada de fondos privados a las pymes, ¿no? Evidentemente con garantías EGR. Yo creo que el trabajo de Rosario en el ICO es importante. No se entendería el sistema de garantías español sin el ICO. Y tampoco se entendería, Ana, sin CERSA. CERSA es el instrumento, la compañía española de refinanciamiento es el instrumento que tiene el Gobierno de España, pues, para apoyar directamente y cubrir el riesgo y los fallidos de las sociedades de garantía en España. La solvencia que las sociedades de garantía en España tienen se debe precisamente a la garantía CERSA. Es decir, hoy día cualquier balance de cualquier compañía o sociedad de garantía recíproca en España tiene solvencia de sobra. Creo que tenemos capacidad para crecer porque hay solvencia y capacidad de solvencia, y por lo tanto se pueden expandir los balances bajo normativa de todos los reguladores. Y es, insisto, por el apoyo y por la solvencia de CERSA. CERSA en sí misma es hipersolvente, gracias al apoyo de muchos estamentos de la Administración española, pero también del ICO, y eso se traslada a los créditos a las pymes. El sistema es tremendamente eficiente porque con muy poco dinero público, bien gestionado, como está bien gestionado por el sistema de garantía español, pues se apalanca ese dinero muchas veces y se consigue apoyar a muchas pymes con un consumo de recursos públicos competitivo e eficiente, digamos. Ana nos ha explicado las nuevas políticas de CERSA en el que pretenden apoyar proyectos de sostenibilidad ambiental, digitalización, crecimiento e innovación, tratando de que esos sean precisamente los drivers de crecimiento del sistema en España en el futuro. Y yo creo que con estas 4 visiones de sistemas de apoyo público a los sistemas de garantía, pues hombre, hemos dado cumplimiento a esta mesa. Les agradezco a ustedes mucho su atención, su paciencia, y yo creo que si hay tiempo para una pregunta, si me deja la organización una pregunta, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, nos vamos a comer, a almorzar, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias a los 5. Antes de abandonar el escenario, hacemos esa foto de grupo. Y simplemente, a ver si...